company expects a net income of rupees 80,000. It has 2,80,000 debentures. The equity capitalization rate of the company is 10%. First one, calculate value of firm and overall capitalization rate according to the net income approach. Ignore income tax. Second one, if the debenture is increased rupees 3 lakh, what shall be the value of firm and the overall capitalization rate? So here we want to find out value of firm and overall capitalization rate according to net income approach. Using net income approach, we want to find out two figures, value and overall cost of capital. Here, net income is given, that is 80,000. Net income is EBIT, that is given 80,000. And firm has 2,08,000 debentures. So, debenture capital is 2 lakh, interest rate is 8%. Then, equity capitalization rate is also given, that is KE. Cost of equity or equity capitalization rate is given 10%. അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് വാല്യൂവും KOയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. According to net income approach, value is equal to E plus D. E is market value of equity. പല ബുക്കിലും ഇത് S plus D എന്നും കാണാറുണ്ട്. E എന്നും S എന്നും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം, ഏതായാലും ശരിയാണ്. So E or S is market value of equity. D is market value of debt capital. And then E question തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് E കണ്ടുപിടിക്കണം. So E is equal to earnings available to equity shareholders divided by overall cost of equity capitalization rate. So E is equal to earnings available to equity shareholders divided by equity capitalization rate. So here KE is given in your question and that is 10%. So KE is 10% and earnings available to equity shareholder is not given. You want to find out this earnings available to equity shareholders. But here net income is given, EBIT is given, and we know that we after deducting interest, tax and dividend from EBIT, we will get earnings available to equity shareholders. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ടാക്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ വി നെവർ കൺസിഡർ ടാക്സ്, സോ വി കൺസിഡർ ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ ആകെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ EBIT minus interest is earnings available to equity shareholders and interest rate is given, that is 8%. And debenture value is 2 lakh. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. So EBIT minus interest is earnings available to equity shareholders. So here EBIT is 80,000 and interest, it is 8% of 2 lakh. So 2 lakh into 8 by 100 and that is 16,000. So 80,000 minus 16,000 and 64,000 is earnings available to equity shareholders. അപ്പോൾ നമുക്ക് earnings available to equity shareholders കിട്ടി, that is 64,000 and KE, we know that KE is 10% and E is equal to 64,000 divided by 10% or 0.10. That is equal to 6,40,000. So earnings available to earnings available to equity shareholder is 64,000. Then KE is 10%. So 64,000 divided by 10% or 0.10. And here E is market value of equity is 6,40,000. Then ഇവിടെ നമുക്ക് E കിട്ടി,
ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി is equal to E plus D and we got E, that is 6,40,000. D as market value of debt capital, അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 2 lakh. So D as 2 lakh and 6,40,000 plus 2 lakh is 8,40,000 and that is value of firm. അപ്പം ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് വി is 8,40,000. അപ്പം വി നമുക്ക് കിട്ടി. Then we want to find out overall cost of capital, that is KO, and formula is EBIT divided by value. ഇത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന ഫോർമുലയാണ്. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിൽ ഫോർമുല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ EBIT divided by value is overall cost of capital and EBIT is 80,000. So 80,000 divided by 8,40,000 and that is into 100. ഇവിടെ KO ആണ്, റേറ്റ് ആണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. സോ വി വോണ്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 100 and that is 9.52%. So overall cost of capital is 9.52% and value is 8,40,000. So ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫോർമുല E plus D as per net income approach. So E is not given in this question, so we want to find out E, and formula is earnings available to equity shareholders divided by equity capitalization rate. Here earnings available to equity shareholder is not given, but we can calculate it from EBIT. So EBIT minus interest is earnings available to equity shareholders. EBIT is 80,000 and interest is 8% of 2 lakh, that is 16,000, and we got 64,000 as earnings available to equity shareholders. Then divided by KE, that is E, and we got E 6,40,000. Then അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ V കണ്ടുപിടിച്ചു. 6,40,000 is E and D is market value of debt, so that is 8,40,000. Then KO, formula EBIT divided by V. EBIT is 80,000. We already calculated V. It is 8,40,000. So 80,000 divided by 8,40,000 into 100 and overall cost of capital is 9.52%. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ഇഫ് ഡിബഞ്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ₹3 lakh, what shall be the value of firm and overall cost of overall capitalization rate? അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ is 2 lakh and സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചർ is increased to 3 lakh. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what is the value of firm and what is the overall capitalization rate? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിയുടെ വാല്യൂ മാറാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വാല്യൂ is equal to സെയിം ഫോർമുല E plus D. E നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, കാരണം ഡിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ മാറി. ഡിബഞ്ചർ വാല്യൂ നൗ ഡിബഞ്ചർ വാല്യൂ is 3 lakh അല്ലേ? ഡി ഇവിടെ 3 lakh ആണ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് is സെയിം, that is 8%. So ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ 3 lakhന്റെ മുകളിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഡിബഞ്ചർ വാല്യൂ is 3 lakh and ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് is 8%. സോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ KE, and earnings available to equity shareholder is equal to EBIT minus interest. EBIT is already given in your question, that is 80,000, and we want to find out interest. New debenture value is 3 lakh. New debenture is, or debt capital is 3 lakh. So 3 lakh into 8 by 100 and that is 24,000. So interest is 24,000. So 80,000 minus 24,000 and that is earnings available to equity shareholders and that is 56,000. So earnings available to equity shareholder is 56,000. Then E നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. So 56,000 divided by
overall capitalization, equity capitalization rate. Another question that is 10% or 0.10. So 56,000 divided by 0.10 is 5,60,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് E കിട്ടി. E എത്രയാണ്? 5,60,000. Then V is equal to E plus D, and we know that D is 3 lakh and E is 5,60,000. So 5,60,000 plus D, that is 3 lakh, and value is 8,60,000. അപ്പം വാല്യൂലും ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു. വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറി? 8,60,000 ആയിട്ട് മാറി. ആദ്യം വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? 8,40,000 and now value is 8,60,000. Then വാല്യൂ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് KOയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. KO is equal to EBIT divided by value. EBIT, we know that EBIT is 80,000 and value is 8,60,000 into 100, and that is 80,000 divided by 8,06,000 into 100, and overall cost of capital is 9.30%. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് കേസ് debenture was 2 lakh, when debenture was 2 lakh, overall value of firm is 8,40,000 and overall cost of capital is 9.52%, and firm decided to increase its debt capital from 2 lakh to 3 lakh. So there is an increase of 1 lakh, and when firm increases its debt capital, its value also increases. Now its value is 8,60,000. There is an increase of 20,000 rupees. ആദ്യം 8,40,000 ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എത്രയായി? 8,60,000 ആയിട്ട് മാറി നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്രീസസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഓവറോൾ cost of capital. Here value increase ചെയ്തു. Now the value is 8,60,000 and അതിന്റെ overall cost of capital first case it was 9.52 and second case it is 9.30. അപ്പോൾ ആദ്യം 2 lakh ആയിരുന്ന സമയത്ത് it is 9.52. When debt capital increases from 2 lakh to 3 lakh, overall cost of capital decreases and now it is 9.30. Okay, അപ്പം debt capital use ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് that increases value of firm and decreases overall cost of capital. അതാണ് net income approach ൽ പറയുന്നത്.